வின்னர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நோபல் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் வந்து ஆல்ஃப்ரட் பெர்ஹார்ட் நோபல் அப்படிங்கிற ஸ்வீடனை சேர்ந்த ஒரு நபரோட இதில் தான் வந்து நினைவில் தான் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இவர் வந்து ஒரு கெமிஸ்ட், இன்வென்டர் அண்ட் அ ஃபிலந்த்ரோபிஸ்ட். 1901 தான் இந்த நோபல் ப்ரைஸ் அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. அதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த அவார்ட் ஃபார் லிட்ரேச்சர், நோபல் ப்ரைஸ் அவார்ட் ஃபார் லிட்ரேச்சர் வந்து யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா த ஸ்வீடிஷ் அகாடமி தான் வந்து கொடுக்குறாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர் ஃபார் லிட்ரேச்சர் யார் அப்படின்னா சல்லே பிரதோம். 1901 வந்து லிட்ரேச்சருக்காக நோபல் ப்ரைஸ் வந்து வாங்குறாரு. அவரை ஃபாலோ பண்ணி 1902 தியோடர் மோம்சென், 1903 வந்து பிஜான்சன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வாங்குறாரு. 1904 ஃப்ரெட்ரிக் மிஸ்ட்ரல், ஜோஸ் எகேர்கிரே, 1905 ஹென்ரிக் சைன்கிவிக்ஸ், 1906 ஜியோசு கார்டுசி, 1907 ருட்யார்ட் கிப்ளிங் வாங்குறாரு. 1908 ருடால்ஃப் யூகேன், 1909 செல்மா லாங்கர்லோஃப், 1910 பவுல் ஹெஸே, 1911 மௌரிஸ் மெய்ட்டர்லிங்க், 1912 ஹெர்க்ராட் ஹவுப்ட்மேன், 1913 ரவீந்திரநாத் தாகூர், 1914 நோ அவார்ட், 1915 ரோமன் ரோலாண்ட், 1916 வெர்னர் வான் ஹிடன்ஸ்டாம்ப், 1917 2 பேர் வாங்குறாங்க. 1904 மாதிரி கால் ஜெலிரப் அண்ட் ஹென்ரிக் பொனோட்டோபிடன் அப்படிங்கிற 2 பேர் வாங்குறாங்க. 1918 நோ அவார்ட், 1919 கால் ஸ்பிட்லனர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வாங்குறாரு. 1920 நட் ஹாம்சன், 21 ஆனட்டோல் ஃபான்ஸ், 1922 ஜெசிண்டோ பினாவென்ச்சி, 1923 வில்லியம் பட்லர் ஈட்ஸ், 1924 லாட்ஸ்லா ரெய்மோண்ட், 1925 ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா, 1926 கிரேஷியா டெலிடா, 1927 ஹென்ரி பெர்கோஸ்னர், 1928 சிக்ரிட் அன்செட், 1929 தாமஸ் மேன், 1930 சின்க்ளேர் லூவிஸ், 1931 எரிக் ஆக்சல் ஹால்ஃபெல்ட், 1932 ஜான் கால்ஸ்வொர்த்தி, 1933 இவான் பெனின், 1934 லூயிகி பிராண்டலோ, 1936 யூஜின் ஓனில், 1937 ரோஜர் மார்டின் டூகார்ட், 1938 பர்பர்க், 1939 ஃப்ரான்ஸ் எமில் சிலான்பா. 1939 அப்புறம் 1944 தான் வந்து திரும்ப அவார்ட் கொடுக்குறாங்க. ஜோன்ஸ் வி ஜென்சன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவார்ட் வின் பண்ணுறாரு. 1945 கேப்ரெலா மிஸ்ட்ரல், 1946 ஹெர்மன் ஹெசி, 1947 ஆண்ட்ரி கைட், 1948 தாமஸ் ஸ்டர்ன்ஸ் இலியட், 1949 வில்லியம் ஃபாக்னர், 1950 பெர்னார்ட் ரசல், 1951 பார் லாகர் குவிஸ்ட், 1952 ஃப்ரான்குயிஸ் மௌரியாக், 1953 வின்ஸ்டன் சர்ச்சில், 1954 ஏர்னஸ்ட் ஹெமிங்வே, 1955 ஹால்டோர் கில்ஜான் லாக்ஸ்னஸ், 1956 யுவான் ராமோன் ஜிமினஸ், 1957 ஆல்பர்ட் கேமு, 1958 போரிஸ் பாஸ்டர்னாக், 1959 Salvatore Quasimodo, 1960 Saint John Percy, 1961
Ivo Andrić, 1962, John Steinbeck, 1963, Georgos Seferis, 1964, Jean-Paul Sartre, 1965, Mikhail Sokolokov, 1966, Samuel Agnon and Nelly Sachs, 1967, Miguel Angel Asturias, 1968, Yasunari Kawabata, 1969, Samuel Beckett, 1970, Alexander Solzhenitsyn, 1971, Pablo Neruda, 1972, Heinrich Boll, 1973, Patrick White, 1974, Evelyn Johnson and Harry Martinson, 1975, Eugenio Montiel, 1976, Saul Bellow, 1977, Vicente Alexander, 1978, Isaac Bashevis Singer, 1979, Odysseus Elitis, 1980, Zisla Milosis, 1981, Elise Canity, 1982, Gabriel Garcia Marquez, 1983, William Golding, 1984, Jaroslav Seifert, 1985, Claude Simon, 1986, Ol Soinka, 1987, Joseph Brodsky, 1988, Naguib Mahfouz, 1989, Camilo Jose Sila, 1990, Octavio Paz, 1991, Nadine Godimer, 1992, Derek Walcott, 1993, Toni Morrison, 1994, Henza Bro Oi, 1995, Seamus Hane, 1996, Wisława Szymborska, 1997, Dario Fo, 1998, Joe Saramago, 1999, Gunter Gass, 2000, Gao Xinjian, 2001, V.S. Naipaul, 2002, Imre Hetzi, 2003, J.M. Coetzee, 2004, Elfriede Jelinek. நெக்ஸ்ட் நம்ம மேன் புக்கர் ப்ரைஸ் 2004 வரைக்கும் வாங்கினவங்க லிஸ்ட் பார்க்கலாம். இதில் வர நாவல்ஸுமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். நான் அதில் மார்க் பண்ணியிருக்கிற ரைட்டர்ஸ், அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிற ரைட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களோட ரிவிஷனில் வந்து அந்த ரைட்டர்ஸோட இம்பார்ட்டண்ட் மாஸ்டர் பீசஸ் என்ன, அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன, அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அதில் மார்க் பண்ணியிருக்கவங்கலாம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ரைட்டர்ஸ். நோபல் ப்ரைஸ் வின் பண்ண ரைட்டர்ஸ்லேயே வந்து இவங்களை பற்றின கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறையவே யூஜிசி நெட் எக்ஸாமில் வந்து வரும். நான் கொஸ்டின் பேப்பரில் அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட ரைட்டர்ஸை தான் நான் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த ரைட்டர்ஸில் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம மேன் புக்கர் ப்ரைஸ் பார்க்கலாம். 1969 PH நியூபி ஃபார் ஹிஸ் புக் சம்திங் டு ஆன்சர் ஃபார் அப்படிங்கிற நாவலுக்காக மேன் புக்கர் ப்ரைஸ் ஃபர்ஸ்ட் வின் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் 1970 பர்னிஸ் ரூபன்ஸ் த எலெக்டட் மெம்பர் அப்படிங்கிற நாவலுக்காக மேன் புக்கர் ப்ரைஸ் வின் பண்ணுறாரு. தேர்ட் V.S. நைபால் இன் அ ஃப்ரீ ஸ்டேட் அப்படிங்கிற நாவலுக்காக வின் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ஜான் பர்கர். ஹீ வான் மேன் புக்கர் ப்ரைஸ் இன் 1972 ஃபார் ஹிஸ் நாவல் ஜி. இன் 1973 J.G. Farrell won Man Booker Prize for his novel The Siege of Krishnapur.
1974 வந்து ஸ்டான்லி மிடில்டன் அண்ட் நதின் காடிமர் வந்து மேன் புக்கர் ப்ரைஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களோட நாவல்ஸான ஹாலிடே அண்ட் த கன்சர்வேஷனிஸ்ட் அந்த 2 நாவலுக்காகவும். 1975 ருத் பிரவார் ஜாப்வாலா ஹீட் அண்ட் டஸ்ட் அப்படிங்கிற நாவலுக்காக மேன் புக்கர் ப்ரைஸ் வாங்குறாரு. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் டேவிட் ஸ்டோரி, பவுல் ஸ்காட், ஐரிஸ் முர்டாக், ஃபெனிலோ ஃபிட்ஸெரால்ட், வில்லியம் கோல்டின், சல்மான் ருஷ்டி, தாமஸ் நெல்லே, ஜேஎம் கோட்ஸே, அனிதா ப்ரூக்னர், ஹெர்ரி ஹியூம், கிங்ஸ்லி ஆமஸ், ஃபெனிலோப் லிவ்லி, பீட்டர் கேரி ஆஸ்கர் அண்ட் லூசிண்டாக்காக வாங்குறாரு. கேசுவோ இஷிக்ரோ 1989 த ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த டே அப்படிங்கிற நாவலுக்காக புக்கர் ப்ரைஸ் வின் பண்ணுறாரு. ஏஎஸ் பைட் அவரோட மாஸ்டர் பீஸான பொசஷனுக்காக 1990 வந்து புக்கர் ப்ரைஸ் வின் பண்ணுறாங்க. பென் ஓக்ரியோட த ஃபேமிஸ்ட் ரோடுக்கு 1991 வந்து புக்கர் ப்ரைஸ் கிடைக்குது. 1992 புக்கர் ப்ரைஸை வந்து பேரி அன்ஸ்வாத்தும் மைக்கேல் லொரென்ஜியும் அவங்களோட நாவல்ஸான சாக்கர்ட் ஹங்கர் அண்ட் த இங்கிலீஷ் பேஷண்ட் அந்த 2 நாவலுக்காகவும் ஷேர் பண்ணி புக்கர் ப்ரைஸ் வந்து வின் பண்ணுறாங்க. 1993 ரோடி டயோல் பேடி கிளார்க் ஹாஹா அப்படிங்கிற ஒர்க்காக புக்கர் ப்ரைஸ் வின் பண்ணுறாரு. 1994 ஜேம்ஸ் கெல்மன் ஹவு லேட் அப்படிங்கிற நாவலுக்காக வின் பண்ணுறாங்க. 1995 பேட் பார்க்கர், 1996 கிரஹாம் ஸ்விஃப்ட், 1997 அருந்ததி ராய் த காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ்க்காக புக்கர் ப்ரைஸ் வின் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் இயான் மெக்கேவான். ஹீ வான் மேன் புக்கர் ப்ரைஸ் ஃபார் ஹிஸ் நாவல் ஆம்ஸ்டர்டாம். நெக்ஸ்ட் ஜேஎம் கோட்ஸி திரும்பவும் டிஸ்கிரேஸ் அப்படிங்கிற நாவலுக்காக 1999 திரும்பவும் புக்கர் ப்ரைஸ் வின் பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி லைஃப் அண்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் மைக்கேல் கே அப்படிங்கிற நாவலுக்காக 1983 வந்து புக்கர் ப்ரைஸ் வந்து வின் பண்ணியிருப்பார். நெக்ஸ்ட் 2000 மார்க்ரெட் ஆட்வுட் தி பிளைண்ட் அசஸின்காக வின் பண்ணுறாங்க. 2001 பீட்டர் கேரி திரும்பவும் 1988 பீட்டர் கேரி ஆஸ்கர் அண்ட் லூசிண்டாக்காக புக்கர் ப்ரைஸ் வின் பண்ணியிருப்பார். இப்போ 2001 த ட்ரூ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கெல்லி கேங் அப்படிங்கிற நாவலுக்காக 2001 திரும்பவும் புக்கர் ப்ரைஸ் வின் பண்ணுவார். 2002 யான் மார்டல் த லைஃப் ஆஃப் பைக்காக வாங்குறாரு. 2003 டிபிசி பியரி அவரோட பென் நேம் பீட்டர் ஃபின்லே வர்னோன் காட் லிட்டில் அப்படிங்கிற நாவலுக்காக புக்கர் ப்ரைஸ் வின் பண்ணுறாங்க. 2004 ஆலன் ஹோலிங்ஹர்ஸ்ட் தி லைன் ஆஃப் பியூட்டி அப்படிங்கிற நாவலுக்காக புக்கர் ப்ரைஸ் வின் பண்ணுறாங்க. இதில் 2004 வரைக்கும் லிஸ்ட் வந்து இந்த புக்கில் இருக்குது. இது நான் யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நான் யூஸ் பண்ண புக். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான புக். இதில் என்னென்னா இம்பார்ட்டண்ட் ரைட்டர்ஸோட அவங்களோட பயோகிராஃபி அண்ட் தென் அவங்களோட இம்பார்ட்டண்ட் நாவல்ஸ், அதோட ஒரு ஷார்ட் சம்மரி, அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். இந்த புக்கில் இருக்கிற ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ரைட்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரைட்டர் சின்னுவா அச்சுபி தான் த ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஆஃப்ரிக்கன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவரோட மதர் டங் வந்து என்ன அப்படின்னா இக்போ ட்ரைபில் பேசுகிற லாங்குவேஜ். இக்போ தான் வந்து அவரோட மதர் டங். இவர் ஒகிடி அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் நைஜீரியாவில்
பிறக்கிறாரு. இவரோட அப்பா வந்து ஒரு டீச்சர். அதனால இவங்க வந்து கொஞ்சம் எஜுகேட்டடாக இருக்கிறதுனால இவங்க இங்கிலீஷ்லாம் வந்து சின்னுவா அச்சிபி வந்து கற்றுக்கிறாரு. நைஜீரியன் சிவில் வாரில் வந்து பயஃபரன் கவர்மெண்ட்காக வந்து சின்னுவா அச்சிபி வந்து சர்வ் பண்ணுறாரு. இவரோட ஃபர்ஸ்ட் நாவல் என்ன அப்படின்னா திங்ஸ் ஃபால் அப்பார்ட். 1958 வந்து வெளிவருது. இது போஸ்ட் கொலோனியல் லிட்ரேச்சரில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான டெக்ஸ்ட்டாக பார்க்கப்படுறாங்க. இது 1890 நடந்த மாதிரி செட் பண்ணி எழுதின நாவல். அதாவது ஜாய்ஸ் கேரியோட மிஸ்டர் ஜான்சன் இந்த மாதிரியான நாவலுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி எழுதினது தான் வந்து த திங்ஸ் ஃபால் அப்பார்ட். அதாவது ஜாய்ஸ் கேரியோட மிஸ்டர் ஜான்சன் இந்த மாதிரியான நாவல்ஸ் வந்து காலனைசர்ஸ்னால தான் வந்து இந்த காலனைஸ்டு பீப்புள் வந்து அவங்களோட கல்ச்சர் எல்லாமே வந்து முன்னேறிச்சு, அவங்க வந்து சிவிலைஸ்ட் ஆனாங்க, அந்த மாதிரியான ஒரு தாட்டில் வந்து அவங்களோட நாவல்ஸ் இருக்கும். அப்படி இல்லை, நாங்கள்லாம் ஆல்ரெடி சிவிலைஸ்டு பீப்புள் தான். இந்த கொலோனியல் பீரியடில் நாங்கள் வந்து அந்த மக்களால் நாங்கள் வந்து கூட தான் வந்து எங்களோட கல்ச்சர் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் இழக்க தான் செஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து எழுதினது தான் வந்து திங்ஸ் ஃபால் அப்பார்ட். இதில் வந்து சென்ட்ரல் கேரக்டர் வந்து ஒகன்குவோ. அவரோட லைஃப் வந்து இந்த காலனைசர்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து வாழும் போது என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிற கதை தான் வந்து திங்ஸ் ஃபால் அப்பார்ட்னு நிறைய பேர் படிச்சிருப்போம். இந்த திங்ஸ் ஃபால் அப்பார்ட் வர்ற லைனை வச்சு தான் டபிள்யூபி ஈட்ஸ் வந்து அவரோட இந்த செகண்ட் கம்மிங் அப்படிங்கிற டபிள்யூபி ஈட்ஸோட போயம்லேருந்து தான் த திங்ஸ் ஃபால் அப்பார்ட் அப்படிங்கிற அந்த டைட்டில் வந்து சின்னுவா அச்சிபி வந்து இந்த நாவலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பார். அச்சிபியோட இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் நாவல் என்ன அப்படின்னா நோ லாங்கர் அட் ஈஸ். இது 1960 எழுதியிருக்காங்க. இது வந்து 1950 நடக்கிற மாதிரியான ஒரு நாவல். நேட்டிவ் அண்ட் கொலோனியல் கல்ச்சர்ஸில் இருக்கிற அந்த இன்டராக்ஷனை பற்றி வந்து எழுதியிருக்காங்க. இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா லாகோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் வந்து நடக்குது. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் வந்து ஆரோ ஆஃப் காட் 1964 எழுதியிருக்காங்க. திங்ஸ் ஃபால் அப்பார்ட்டோட ட்ரைபல் செட்டிங்லே வந்து இந்த நாவல் வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க. இதில் வர்ற இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் யார் அப்படின்னா எசுலு. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் ஆஃப் சின்னுவா அச்சிபி வந்து எ மேன் ஆஃப் பீப்புள் 1966 வந்து எழுதுகிறாரு. இது இந்த பவர் கரப்ஷன் இதெல்லாம் சட்டரைஸ் பண்ணி எழுதுகிறாரு. இதோட சென்ட்ரல் கேரக்டர்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னா நங்கா, த மினிஸ்டர் ஆஃப் கல்ச்சர் அண்ட் டீச்சர் ஒடிலி. இந்த ஒடிலி தான் வந்து நரேட்டர், அவங்க தான் வந்து அந்த ஸ்டோரியை வந்து சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒர்க் வந்து ஆன்டில்ஸ் ஆஃப் சவானா. இது 1987 வந்து வெளியாகுது. இதில் வந்து பாலிவோக்கல் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய நரேட்டர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க.
இது வந்து ஒரு இமேஜினரி வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்டேட்டில் வந்து இந்த போயம் இந்த நாவல் வந்து செட் ஆகிருக்கு. இதில் வர்ற இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னா சாம், அப்புறம் கிரைஸ், ஒரிகோ, ஈகேம், ஒசோடி, இதெல்லாம் வந்து இந்த நாவலில் வர்ற இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர்ஸ். நைன்டீன் 1984 இவர் ஒரு பைலிங்கல் மேகசின் வந்து எழுதுகிறாரு. அது என்ன அப்படின்னா யுவா நெடி இக்போ. இக்போ ஸ்டடீஸில் வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான புக்காக வந்து பார்க்கப்படுது, மேகசினாக பார்க்கப்படுது. இவரோட கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஸேல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா பிவேர் சோல் பிரதர். அவரோட சிவில் வார் டைமில் இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து இந்த பிவேர் சோல் பிரதர் அப்படிங்கிற இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஸேஸில் வந்து அவர் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் எஸ்ஸே கலெக்ஷன் என்ன அப்படின்னா மார்னிங் எட் ஆன் கிரியேஷன் டே. இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் 1975. Hopes and Impediments, which was published in 1988. அவரோட லாங் எஸ்ஸே என்ன அப்படின்னா த ட்ரபிள் வித் நைஜீரியா. இது 1983 வந்து பப்ளிஷ் ஆகுது. ஓல் ஸ்வயங்கா வந்து சின்வா அச்சுபேயை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அச்சிபி நெவர் ஹெசிடேட்ஸ் டு லே பிளேம் ஃபார் த ஊஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கன் கான்டினென்ட் ஸ்குவார்லி வேர் இட் பிலாங்ஸ். இவரோட இம்பார்ட்டன்ட் செலக்டட் ஒர்க்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். திங்ஸ் ஃபால் அப்பார்ட், நோ லாங்கர் அட் ஈஸ், தி சாக்ரிஃபிஷியல் எக் அண்ட் அதர் ஸ்டோரிஸ், Arrow of God, A Man of the People, Kansan Mees Chiki and the River, Beware Soul Brother, Girls at War, How the Leopard Got His Claws, Christmas in Biafra, and other poems, Morning Yet on Creation Day, The Drum, The Flute, Literature and Society, Trouble with Nigeria, The World of Ogbanji, Anthems of Savannah, University and the Leadership Factor in Nigerian Politics, Hopes and Impediments, Nigerian Topics, The Heinemann Book of Contemporary African Short Stories, Home and Exile. நெக்ஸ்ட் ரைட்டர் தியேட்டர் ஆஃப் அப்சர்டில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ரைட்டராக பார்க்கப்படுற எட்வர்ட் ஆல்பி. மாடர்ன் அமெரிக்கன் ட்ராமாவில் இவர் நிறையா கிரேட்டஸ்ட் பிளேஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு. நியூயார்க் ட்ராமா கிரிட்டிக்ஸ் சர்க்கிள் அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்காரு அவரோட ட்ராமாவான ஹூ இஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் விர்ஜீனியா வுல்ஃப் அப்படிங்கிற பிளேக்காக. 3 புலிட்சர் ப்ரைஸும் வாங்கியிருக்கிறாரு. என்ன எதுக்கெலாம் அப்படின்னா ஏ டெலிகேட் பேலன்ஸ், சீஸ்கேப், 3 டால் விமன், த கோட் ஆர் ஹூ இஸ் சில்வியா. த கோட் ஆர் ஹூ இஸ் சில்வியா வந்து நியூயார்க் ட்ராமா கிரிட்டிக்ஸ் சர்க்கிள் அவார்டும் வின் பண்ணியிருக்கு. இவர் வந்து விர்ஜீனியாவில் வந்து பிறக்கிறாரு. ஒரு வெல்த்தி தியேட்ரிக்கல் ஃபேமிலி வந்து இவரை அடாப்ட் பண்ணிடுறாங்க. இவரோட 20வது வயசில் இவர் நியூயார்க்கு போயிடுறாரு. இவரோட இயர்லி பிளேஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா த சூ ஸ்டோரி. இது வந்து தியேட்டர் ஆஃப் அப்சர்வில் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான பிளே. தி அமெரிக்கன் ட்ரீம்,
Albee experimented with the theatre of absurd. This zoo story is essentially an extended monologue by a drifter who seeks out human contact, however one sided, to relieve his isolation. Desperate to prove his existence, he gets himself killed with the unintentional help of a stranger he meets in the park. The play was designed to shock audience out of complacency and bring them face to face with the painful facts of life. The appearance on the American stage of this tragically alienated character Jerry, with his powerful rhetoric, had a similar effect to that of John Osborne's Jimmy Potter in Look Back in Anger, which was published in 1956 on the British stage. Albee was hailed as the new voice of contemporary American life and the leader of new theatrical movement. Following the zoo story, Albee wrote a series of one-act plays, namely The Death of Bessie Smith, The Sandbox, The American Dream, which exemplifies Albee's trademark of a middle-class American family living on illusion and dominated by an overbearing woman. It is a dark and grotesque comedy, a satire on and condemnation of impoverished American values and emptiness of spirit. On the one hand, it resembles Death of a Salesman by Arthur Miller, having a domestic setting. On the other hand, it resembles Ionesco's Balsaparno and in its depiction of highly exaggerated characters. Albee's first full-length play is Who is Afraid of Virginia Woolf, is unquestionably his best and holds a place beside the best of Eugene O'Neill, Tennessee Williams, and Arthur Miller in the history of American drama. It portrays the venomous marriage of one of the most memorable couple of Western literature, George and Martha. The title is unconnected with Virginia Woolf but is borrowed from the children's song Who is Afraid of the Big Bad Wolf, which symbolizes the fears and insecurities of modern life. With Seascape, a charming and entertaining fantasy, Albee produced a liveliness and lightness that had been absent from his plays for over a decade. It is a play about the central character Nancy and Charlie, who meet Sarah and Leslie, two amphibians who are about to evolve. The amphibians are very much like humans, with middle-class human values and frictions in their marriage. The creatures have doubts about evolving when they realize that human emotions can be painful. Let's see his important works. The Zoo Story, Death of Bessie Smith, The American Dream, Who is Afraid of Virginia Woolf,
The Ballad of the Sad Cafe, Tiny Alice, A Delicate Balance, Seascape, Three Tall Women, The Goat, or Who is Sylvia? Next writer, Kingsley Amis, 1922 to 1995. He is one among the members in Angry Young Men group. He is known for his novel Lucky Jim. He was awarded the Van Booker Prize for the novel The Old Devils in 1986, and he was knighted in 1990. His son is also a successful writer. His name is Martin Amis. Kingsley Amis' first novel is Lucky Jim. For this novel, he won Somerset Maugham Award. It was published in 1954. His masterpieces are Bright Number, A Frame of Mind, Fantasy Portraits, Lucky Jim, That Uncertain Feeling, A Case of Samples, Poems 1946 to 1956, I Like It Here, Take a Girl Like You, New Maps of Hell, My Enemy's Enemy, The Evans County, One Fat Englishman, James Bond Dossier, The Anti-Death League, A Look Around the Estate, I Want It Now, Go Colonel Son as Robert Markham, The Green Man, Girl 20, On Ring, The Riverside Villas Murder, Ending Up, Rudyard Kipling and His World, What Became of Jane Austen and Other Questions, The Alterations, Jake's Thing, Russian Hide and Seek, Everyday Drinking, How is Your Class, Stanley and the Women, The Old Devils, Difficulties with Girls, The Fox That Live on the Hill, Memoirs, Mr. Barrett's Secret and Other Stories, The Russian Girl, You Can't Do Both, The King's English, A Guide to Modern Usage, The Letters of Kingsley Amis, edited by Zachary Leader, which was published in 2002. Tomorrow we will see about Amis Martin.
Okay, guys, let's wind up today. Thanks for watching. See you tomorrow. Bye bye.